убрать первое хозяйство от населенного пункта и накрыть населенный пункт артиллерией. Прием. Visual evidence and interviews show multiple instances where Russians appeared to have openly fired on civilians around Makariv. The following security camera footage shows a Russian armored vehicle firing several rounds into this sedan, without any apparent warning or provocation. The passengers, an elderly couple, were killed instantly. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ayu Petring di Hongaria. Jarang sekali ada footage tentang tentara Rusia yang sedang berada di medan perang. Tapi kemarin saya mendapatkan berita tentang hal ini yang akan saya share dengan teman-teman beberapa saat lagi. Video ini diupload oleh The New York Times. Teman-teman bisa menonton video aslinya, linknya ada di deskripsi video ini di bawah. Mari kita lihat. Открыть огонь по команде. Я тебе дал координаты снега. Ему нужна помощь. These are radio transmissions intercepted from Russian soldiers in Ukraine. Навести все орудия. Необходимо просто навестись в этом направлении. What you're hearing are real-time battlefield communications between rank-and-file units on the front lines. They reveal a Russian military early on, already facing major challenges to get air support and fuel, and even possibly committing war crimes. It's not clear why some Russian military units are using unencrypted frequencies, but what it means is that people with access to a radio receiver can listen in and record their conversations, or interfere. We collected hundreds of recordings like these, painstakingly captured by ham radio operators and open-source groups across the world. Untuk tentara yang sedang perang tentunya penting sekali untuk menjaga kerahasiaan komunikasi. Tapi nyatanya banyak tentara Rusia yang menggunakan komunikasi terbuka. Yang ini dengan mudah bisa disadap oleh orang luar. Mereka yang punya radio amatir bisa dengan mudah mendengarkan percakapan mereka, bahkan sekaligus ikut dalam percakapan itu sendiri. Untuk tentara Rusia ini bahaya sekali. We focused on radio intercepts from the first 24 hours of the Russian assault on Makariv, a small town along a strategic highway about 30 miles west of Kyiv. These intercepts give a rare, unvarnished window into the operations of an invading army plagued by communication errors and logistical problems. So how did we determine these were Russian troops speaking? By linking these radio exchanges with visual evidence and eyewitness accounts. Listen, for example, to this next transmission about a battle in a village called Motizhin. Отошли от населенного пункта мошенники дали откат. Плюсом МТЛБ осталось там, разбитое. Прием. Callsign Yug-95 reports his unit pulled out of the battle and lost an armored vehicle called an MTLB. This aligns with a telegram post from the mayor of Makariv about an hour earlier, and with videos verified by the Times showing Russians entering Motizhin that afternoon. We also see Russian armor littering the area the next day, including at least one MTLB, like Yug-95 reported. Motizhin is just one of many specific battle locations around Makariv that we heard Russian troops mention on the radio intercepts. We cross-checked these with visuals we geolocated to document sites and times of Russian military activity.
Teman-teman bisa melihat video ini kompleks sekali, tidak bisa dibuat oleh seorang YouTuber, apalagi seperti saya yang masih amatiran. Tapi New York Times bekerja sama dengan banyak sekali orang-orang yang ada di balik layar untuk membuat video ini. Kalau biasanya kita nonton berita dari satu sumber, paling tidak ada pandangan atau pendapat dari sumber itu yang mungkin punya agenda tersendiri. Tapi kalau kita mendengarkan percakapan mereka secara langsung, kita bisa melihat sendiri apa yang ada di dalam pikiran mereka, apa yang sedang terjadi pada saat itu. What we were able to capture are mostly visual and audio fragments, not necessarily the full sequence of events. But by piecing them together, we can establish the dynamics that were playing out on the ground during the first attack on Makariv, which was a bucolic and peaceful place until February 27th. Tanggal 27 Februari, ini baru di awal-awal perang kemarin, sekarang sudah lebih dari sebulan. That morning, locals spot Russian military vehicles moving into the area. Поломали один столб, фонарь сбили, клумбу переехали, сучары. Within hours, we hear Russian troops on the radio giving battlefield updates. Перран 30, я Юг-95. Сбили вражескую вертушку двумя стрелами. Прием. Сбили одну вертушку двумя. Прием. Over the course of the assault, Russians openly disclose attack plans for anyone to hear. Вас интересно, через 10 минут начинает работать штурмовая авиация. Как понял, прием? Нет, 02, понял. Their language is often raw. Все координаты давайте, будем туда наносить удары. Разведем их в пух и прах, этих уёбков, прием. Looking out of their windows, residents see firefights erupting. In the following radio transmission, we hear repeated orders to strike an entire residential area after it's cleared of so-called property, which is likely code for Russian personnel or equipment. Уран 30, я Юг-95. Прием. Было принято решение убрать первое хозяйство от населенного пункта и накрыть населенный пункт артиллерией. Прием. Медленнее, говори еще раз, повтори. Убрать первое хозяйство от населенного пункта и накрыть населенный пункт артиллерией. Прием. Visual evidence and interviews show multiple instances where Russians appeared to have openly fired on civilians around Makariv. Вторую семью расстреляли. Там человек лежит внутри. В сторону Макарова, вот туда не ехать, там русские танки стоят. The following security camera footage shows a Russian armored vehicle firing several rounds into this sedan, without any apparent warning or provocation. The passengers, an elderly couple, were killed instantly. Kalau melihat seperti ini, kita merasa gemas, marah. Apapun alasannya, perang selalu memakan korban. Kadang-kadang mereka yang kemarin berada di atas angin, hari ini giliran mereka untuk menjadi berada di pihak yang ketakutan. Videos and photos show Russian forces did take significant losses. And at one point, we hear a frantic dispatch from a unit under attack. There are even moments when call sign Baran 30 sounds close to tears. Over the course of the initial battle, the skies were rocked with explosions. In a series of radio exchanges, we hear how communication failures delay urgent requests for air support amid mounting casualties. Попроси у лампаса помощи с воздуха, вертушки, как принял меня прием. Юг-95 принял тебя, принял. Не могу до лампаса докричаться. Я Буран, прием.
Принял тебя, принял. Пытаемся, прием. Пацаны страдают. 30 minutes later, air support still hasn't arrived. Буран 30, я Юг-95. Про поддержку, блядь. Воздуха забыли, блядь. Забыли, прием. Video evidence suggests some Russian units were not only attacked, but left stranded. The radio chatter is full of troops who lack critical supplies. Мне необходима остро дозаправка, вода, продукты. Я тебе на прием. Нужна срочно заправка. Техника встает на дороге, срочно заправка. Ketika baru tiba, mungkin mereka membawa bekal dan juga bahan bakar dari rumah. Untuk berapa hari? Mungkin hanya beberapa hari saja. Mungkin mereka diberitahu perang tidak akan berlangsung dengan lama. Setelah beberapa hari mereka akan bisa menduduki negara musuh lalu pulang. Mungkin seperti itu. Tapi nyatanya ini sudah lebih dari sebulan. Mana bisa mereka membawa bahan bakar ataupun makanan yang cukup untuk selama itu? Lalu mereka mau makan dari mana? Beli dari toko. Bayarnya pakai mata uang apa? Masa mereka harus mencari money changer dulu untuk tukar uang lalu untuk beli makanan dan bahan bakar? Ya, paling-paling mereka mengambil dari penduduk lokal. Kalau perang sudah berlangsung dengan lama, mana ada yang bisa diambil? Untuk penduduk lokal saja makanannya tidak cukup. Apalagi untuk mereka, seperti yang kita dengar tadi, salah seorang tidak punya air untuk minum. And Russian troops face yet another menace. Ukrainian interlopers mocking them on their open radio channels. Russian forces are now using more code words and cell phones to communicate, but signals are still compromised. The Times has found that even many generals are using unsecured phones and radios, which has led to at least one getting tracked and killed by Ukrainians. Ukrainian officials claim they have been pushing Russians out of the town of Makariv for now. But fighting in the area continues. So does the radio chatter. Ternyata perang juga berat untuk mereka yang menjalani sendiri, padahal mereka sudah terlatih untuk itu. Tapi menurut kabar banyak juga anak-anak yang masih muda yang ikut berperang. Usia belasan tahun sampai awal 20 tahunan. Bisa jadi anak saya.